Great. How was the two sessions? Motivated? First session? Highly motivated? Oh, great. So this is the third session. Okay, regarding to the 3D printing. Okay, I am Tamil Chairman, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, KIT Kalna Karnataka Institute of Technology. Okay, shall I take 2 hours? Yes, sir. Huh? Are you able to? Hold. Okay, right. I will take 45 minutes. 30 to 45 minutes. Okay. I will talk less. I will show more. Okay, right? So topic is research scope in 3D printing technology and applications. This is fully oriented to your project. Okay, wow. Shall we go with Tamil and English? Okay, it will be better understanding for you. Are you able to understand Tamil, everyone? Okay, right. ஸோ உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டை சரிங்களா ஹை டெக்னாலஜியில் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்படி தேர்ட் இயரில் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. சரியா, ஸோ இன்ஜினியரிங் வரப்போ சரி இந்த டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் என்டர் இன்டு ரிசர்ச் ஓரியன்டட், தட்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ஓரியன்டட். சரிங்களா, அண்ட் அனதர் ஹேண்ட் சைட் யாருக்காச்சும் வந்து என்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த 3D பிரிண்டிங் சரி அந்த மெஷின் வந்து அரௌண்டு 60,000 அந்த ரேஞ்ச் தான் வருமா. சரிங்களா, யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட், ஆர்டர் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்டர்பிரனர்ஷிப்பும் பண்ணலாம், தொழில் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஓகேவா, சிஎன்சியோ விஎன்சியோ ஓகேவா அந்த மாதிரி அவுடேட்டட் டெக்னாலஜி இல்லை, இட்ஸ் கரண்ட்லி இந்த டெக்னாலஜி. சரிங்களா, நம்ம இப்போ எந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் இருக்கோம்? இண்டஸ்ட்ரி 1.0வா 2.0வா 4.0? ஸோ அதை பற்றி தான் பேசிவிட்டு நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் அ க்ரோத். இண்டஸ்ட்ரி 1.0, 2.0, 3.0, we are in the 4.0. Sir already concluded to you. So in industry 4.0 there are 9 pillar technology. சரிங்களா, அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஸோ ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தம்பி? ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி நோ ஒன் நோட்டீஸ். சரிங்களா, அந்த டெக்னாலஜியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can able to wear the virtual glass. சரிங்களா, ஒரு 1000 இயர்ஸ்க்கு வந்து பின்னாடி போகணும் அப்படின்னா we can able to move the, for example பாண்டியா, சோழா, சேலர், ஓகே those period we can able to move. சரிங்களா, அந்த கிளாஸை வந்து வியர் பண்ணிவிட்டு we have able to design. சரிங்களா, ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு பின்னோக்கி நம்மளால் வந்து போக முடியும். சரிங்களா, ஜஸ்ட் இமேஜின் இட், 1000 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போனால் அந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். ஓகேவா, we can draft it, we can design it. சரிங்களா, அதான் வந்து ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. சரிங்களா, அண்ட் தென் சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன், க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், பிக் டேட்டா. ஓகே, these are relevant to the CSE, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ஐஓடின்னு எனக்குண்ணா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா தம்பி? ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி we are using the watch, அனலாக் வாட்ச். அதில் இன்டர்நெட் ஆட் பண்ணோட என்ன ஆகுது, ஸ்மார்ட் வாட்சாக கன்வெர்ட் ஆகுது. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐஓடி ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும், ஓகே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேனாக இருக்கட்டும், நார்மல் ஃபேன். சரி, இந்த ஃபேனை நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணால் இட்ஸ் ஐஓடி டிவைஸ். அவ்வளோதான் விஷயம். சரிங்களா, ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து பிஃபோர் வந்து திங்க் பண்ணி பாருங்கள், 2005 அப்போலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have only keypad mobile. சரி, 20 இயர்ஸில் வந்து எவ்வளோ க்ரோத் ஆகிருக்கு. ஓகே, we are going to connect the internet to the device which is an IoT device. சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவர் டாபிக், இட்ஸ் a 3D printing. ஸோ 3D printingனா என்னென்னு நினச்சிக்காரீங்க, வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். சரிங்களா, நாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே வந்து சப்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, நம்மளுடைய காம்போனண்ட்டை சரியா நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்புக்கு we are going to eliminate. சரிங்களா, சிஎன்சியாக இருக்கட்டும், விஎம்சியாக இருக்கட்டும், ஓகேவா, நர்லிங் ஆப்ரேஷன், போரிங் ஆப்ரேஷன், டர்னிங் ஆப்ரேஷன், ஃபேஸிங், வாட் எவர் இட் மே பி. சரிங்களா, அந்த ஆப்ரேஷனில் we are eliminating our material, we are convert our material into required shape. சரிங்களா, 3D பிரிண்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பை we are able to print. ஜஸ்ட் இமேஜின், உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்பு ரியல் வேர்ல்டில் we can able to get. சரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கீர் வேணும் அப்படின்னா we can able to
produce it. Just we need a design. சரிங்களா, பாஸ் பண்ணுங்க. So whatever it may be, this is like a gear. சரிங்களா, என்ன காம்போனண்டா ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன முழுசாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா how we are going to took the part. சரியா, மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ட் மட்டும் இல்லை, there are lot of application for a 3D printing. சரிங்களா, பாசிட். So 3D printing already conveyed to you. This is like a additive manufacturing. சரிங்களா, 3D printing நிறைய நேம் இருக்குது. 3D printing, additive manufacturing, rapid prototyping. சரிங்களா, இது எல்லாமே வந்து என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா 3D printing தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். Okay, right. So in our college we have the 4 3D printers. சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு 2 வந்து கிராலிட்டி கம்பெனிஸ் அண்ட் செகண்ட் 3 and 4 ஆர் மெட்ஸ்பை கம்பெனி. சரிங்களா, நம்மக்கிட்ட டிசைன் இருந்தால் போகிறோம், அந்த டிசைனை STL ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பை we can able to produce it. Just imagine whatever you need, okay, you will get in a real product. This is amazing, no? உங்களுக்கு என்ன வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று யூ ஹேவ் த டிசைன் இன் யுவர் ஹேண்ட். டிசைன் ஒன்று இருந்தால் போதும், அது STL ஃபைல் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலில் இந்த 3D பிரிண்டரில் பென்ட்ரைவ் மூலியமாவோ வைஃபை மூலியமாவோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே we can retrieve it, we can able to produce it. Okay, right? Okay, right? This is our product in our college. உங்கள் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா டிசைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாக வேணும் அப்படின்னா we can able to print. Okay, no issues. Okay, finally I will provide my contact number to you. சரிங்களா, உங்களுக்கு டிசைன் இருந்து ப்ரோட்டோடைப்பாக வேணும் அப்படின்னா we can able to print. No issues. Okay, right? So this is one of our student. They simply fabricate a water bottle. Just see that. இப்போ இந்த ஆட்டோமேட்டிக்லேயே கார் நம்ம கழிச்சா இதே அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சாஃப்ட்வேர் ட்ரா பண்ணணும். ஓகேவா, எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன். முதல்ல சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஃபோன் பார்க்குறோம். என்ன பண்ணோம்னா லைன் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? என்ன ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த லைன் ரிவால்வ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஃபுல் ஷேப் கிடச்சிடும். 250 அப்போ 250 முதல் லைனாக வரையணும். இப்போ மேலேயும் கீழே நமக்கு லைனாக இருக்குன்றதுனால அவனுடைய அளவை எடுத்துட்டு அதையும் நம்ம டிசைன் பண்ணிடலாம். இப்போ மேலேயும் கீழே நம்ம லைன் போட்டதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கியா கர்வேச்சர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைன் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்குது. அது மூலமாக நம்ம வரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம கீழே இருந்து வரைஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு த்ரெட் இருக்கியா, மவுத் இருக்கியா, மவுத்தினுடைய லைனை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். அதுதான் நமக்கு த்ரெட் வரும். இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டிலுடைய ஒரு ஆஃபாக நம்ம சாலிட் சாஃப்ட்வேர் வரைஞ்சா இப்போ ரிவால்வ் ஒரு டூல் இருக்குது. அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த வரைஞ்சிருக்கிற ஒரு டூலியாக நம்ம ரீதியாக பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எங்கே போகணும் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸுக்கு போய் ரிவால்வ்டு டிபாசிட் தான் அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த சென்டர் லைன் இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே நம்ம சுற்றி ஒரு வாட்டர் ஓகே we will get a shape. சரிங்களா, இந்த ஷேப்பை STL ஃபைல் ஃபார்மேட்டுக்கு we have to convert.
சரிங்களா? ஏன்னா அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டை 3D பிரிண்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த கமெண்ட் தான் செல் இந்த செல் இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மவுத்து உள்ள ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு எத்தனை மவுண்ட் அதை அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆனால் இப்போ 3 எமௌண்ட் இருக்காது. 3 கிளிக் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 3 கிளிக் பண்ணி கொடுத்த உடனே நமக்கு உள்ள ஃபுல்லாக ஒரு ஹாலோவான செல் கமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா, அதாவது அவுட்டரில் 3 எமௌண்ட் திக்னஸ் மட்டும் விட்டு மற்ற எல்லா இடத்தையும் காலி பண்ணிடணும். அதுக்கு அந்த செல் கமெண்ட் முக்கியமாக நம்ம வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் நம்ம கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு வாட்டர் பாட்டில் கிடச்சி இப்போ ஃபைனலாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து த்ரெட்டு போடணும். அதாவது இந்த மவுத்தில் மூணு கிளாக் தான் த்ரெட்டு, இந்த த்ரெட்டை போடணும். So after putting the design, we have to convert the STL file format. இந்த ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு 4 இடம் அது நமக்கு இந்த 3 த்ரெட் வரைக்கும் போடுவாங்க. இதை ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு த்ரெட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது நமக்கு வாட்டர் பாட்டில் டிசைன் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணிவிட்டு Cura அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணணும். Cura அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர், சரிங்களா? அதில் எந்த லேயரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம். என்னன்னு கேட்டோம்னா பாட்டன் டிசைன், அதை முக்கியமாக நம்ம STL ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணணும். STL ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணால் Cura சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன். இப்போ சேவ் பண்ண மாடல Cura சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோடனே this is the Cura software. This is for slicing operation. இப்போ என்ன அப்படின்னா, இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா 1 நாள் 6 மணி நேரம் ஆகும். ஏன்னா நம்ம இதனுடைய ஒரிஜினல் சைஸ் கொடுத்ததுனால இது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 1 நாள் 6 மணி நேரம் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு தேவையான மீட்டர் 103 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? அது ஃபிலமெண்ட் நம்ம ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? we will get the time, how much material required எல்லாமே சொல்லிடும் அந்த சாஃப்ட்வேர். இந்த ஸ்கேலை கிளிக் பண்ணிட்டு 100% வச்சுக்கா, அதில் ஒரு 0 வந்து கலந்து அப்படி நீ பார்க்கலாம். அதாவது ஒவ்வொரு நேரம் எப்படி வந்து ஸோ டைம் அதிகமாக இருக்கிறனால we will get into 1/10 சைஸுக்கு வந்து we are going to print. கொஞ்சம் பிசில் ஆனால் அந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து கரண்ட் போனதுனால அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம லைட்டாக பிசில் மாதிரி கட்டி you can see சூப்பர். சரி, அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறதுல நிறைய ஒரு நேரத்தில் கரெக்டாக கரண்ட். ஸோ இன் பிட்வீனில் வந்து பவர் ஷட் டவுன் ஆனால் இஷ்யூ ஆகும், சரிங்களா? ஓகே, we will get whatever is shape, எந்த ஷேப் வேணாலும் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ 3D பிரிண்டிங் அப்படின்னு வந்து மெக்கானிக்கலுக்கு மட்டும் அப்ளிகேஷன் இல்லை. ஓகே, we will go for every applications. ஓகே, ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்னு என்ன மீனிங்? SCULPTURE, ஸ்கல்ப்சர். ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்னு என்ன? சிலை, சரிங்களா? நம்மளோட ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, சிலை, சரிங்களா? அந்த சிலையை வந்து நம்மளால் வந்து மேக் பண்ண முடியும் 3D பிரிண்டிங் மூலிமா, சரிங்களா? கிளாத்திங் we can able to fabricate and then prototyping. ஃபுட்டு, சரிங்களா? I will show ஃபுட்டை வந்து 3D பிரிண்டிங்கில் பண்ண முடியும், ஜஸ்ட் இமேஜின் இட், சரிங்களா? and then jewelry, construction, automotive, our mechanical components, dental application, ஓகேங்களா? so I will show so many videos, just watch it. ஸோ ஸ்கல்ப்சர் அப்படிங்கிறப்ப we can able to print, சரிங்களா? நமக்கு எந்த மாதிரியான ஆர்ட் வேணும்னாலும் we can able to print. We require only design, those design in the STL file format. If you are going to feed our file format into the 3D printer, it will convert into a real time object, சரிங்களா? அது என்ன ஷேப்பாக வேணா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் மே பி, எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தாலும் it will be print. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் எல்லாமே வந்து நம்மளால் வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும். யூ கேன் see இது எல்லாமே வந்து 3D printed sculpture. You can see ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுனா எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட், பட் you can able to print in the 3D printing machine. So this is the application for a sculpture. So second one is the food technology. Can you imagine it? Food print பண்ண முடியுமா? Is it possible or not? Yes. Okay, we can able to print a food. So we are using an extruder, சரிங்களா? இந்த extruderல we are using the bio ink, சரிங்களா? அந்த bio ink வந்து edible-ஆ இருக்கும். We can use the carrot, beetroot, tomato, whatever it may be. We can use the sauce.
ஓகே, அந்த சார்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இதே வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் we can able to print the food materials. So we can able to, so there are n number of research so far published. சரிங்களா, லாஸ்ட் 5 to 6 years இல்லை. சரிங்களா, 2015 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்டா ரெசிபி வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா, 2014 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க் பியூரி அண்ட் தென் பீஸா. சரியா, பீஸா வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So I will show the video. In the kitchen of the Santuari gourmet restaurant north of Barcelona, chef Josep Santifes is frying up 2 steaks. The left one is a piece of real meat. The one on the plate to the right is imitation meat. Pues una carne en ternera normal y la otra. Veg or non-veg? It's a pure veg. It's look like a non-veg. Sí que es como una carne cualquiera. A steak fresh from the printer. It's no longer science fiction. The taste is another matter. More on that later. It's the creation of biomedical engineer Giuseppe Scianti. His startup, Nova Meat, has developed the first steak to be 3D printed from vegetable protein. It's thoroughly vegan பாருங்க எப்படி பிரிண்ட் பண்ணது. Just see. of a real steak. Hay muchas alternativas en el mercado, pero se trata sobre todo de carne procesada, lo que It's thoroughly vegan meat with the look. Okay, this is a extruder. சரிங்களா, இந்த எக்ஸ்ட்ரூடரில் வந்து 2 or 3 4 5 6 சரிங்களா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூடர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, ஒவ்வொரு எக்ஸ்ட்ரூடரில் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். we will get a different layers. சரிங்களா, ஒரு லேயரில் வந்து டொமேட்டோ, ஒரு லேயரில் கேரட், ஒரு லேயரில் வந்து பீட்ரூட், whatever it may be. சரிங்களா, when we are engaging the extruder content, okay, we will get a different types of food particles. The look is still a prototype. It takes 20 to 40 minutes to print up one steak. ஸோ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த டிசைன்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஓகே we can customize it. un diseño சரிங்களா, tridimensional. Es un diseño tridimensional complejo que imita la we can able to design the food. externa del trozo de carne que intentamos imitar. Meat substitutes have enjoyed steady popularity for years. There are the veggie burgers and vegan sausages. Now startups the world over are working on artificial meats that look and taste more and more authentic. Israel's MeatTech 3D company has developed a biotechnological process for printing layers of meat from animal stem cells. These grow in incubators to become the steaks. The Californian company Eat Just cultures lab-grown chicken in special bioreactors on the basis of cells. Okay, we can able to print whatever we require. They make chicken nuggets without slaughtering Pues construyen, ¿qué tal? and crocodile meat. In the restaurant's kitchen, the two connoisseurs test the progress of the 3D printed steak against the genuine animal sourced original. Creo que Okay, right. So you can see the figure, it's like a choco edge. சரிங்களா, நார்மலாக வந்து நம்ம ஷாப்பில் வந்து ஒரு மில்கி பார் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 25 rupees மில்கி பார் வாங்குறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபுல்லி சாலிட். சரிங்களா, அதுக்கு வந்து வால்யூம் எவ்வளோ தேவைப்படும்? It will have huge amount of volume required, raw materials. When we are enter into like wireframe model, சரிங்களா, we are going to consumption very lower amount of material. சரிங்களா, பட் ஆனால் people side பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? It will get attractive. Okay, they will are going for a new shape, new design. சரிங்களா, ப்ரொடக்ஷன் சைடில் பார்க்குறப்ப the consumption of material is very minimum. Okay, the customized people are increasing. Okay, because of the design. Okay, we have a two benefit. சரிங்களா, we can customize the design, we can develop the product whatever we require. Okay, right? So this is like a donut. சரியா, we can able to make a 2 layer, 3 layers, we can increasing the layer. Okay, right? So you can see they are printing the food in a high technology. You're hungry, but instead of whipping up a meal, all you have to do is enter the number completely. The future is now, my friends. Is 3D printed food in your future? And what does it have to do with an eye washed up? Astronauts
visitors. Stay tuned as we chew on all it is still in its early stages. It might seem like a new process, but the origin of 3D printing goes back to the early 1980s. In 1983, researchers produced the first item using a 3D printer. What was that groundbreaking new product? An eye wash cup. Today, the process is used to create toys, prosthetics, and automotive began researching a whole fabrication system, which could create... So we can able to print whatever a customer required in the desired shape. and peanut butter. You can see. The It's an edible. 3D printed goods opened in 2011.